My name is Siphiwe Mbata. I come from Johannesburg, and then I fellowship at Methodist, and then I also go to prophetic churches around Johannesburg because Matikos Shika is far, but I fellowship here as well. This is my home. Whenever I can come here, I make sure that I come. Let's clap hands for Jesus. Bito ni Siphiwe Mbata, ni tshama endaweni ya le Joni, kereke ngena Methodist, kambe hikwalaho ka mpfhuka wa ndhawu leyi ya le matikoxikaya ni nga ha vula ku ri ni pfa ni nghena kun'wana tikereke mara na la Salvation hi le kaya loko ni te la Phalavurwa ni nghena kwala kereke. Leti komisiwaka Mnet, and then Prophet we va vula marito ya ku ina ni vona ku humelela eka tifilimi leti mi nga ti tsala. And the prophet said, I see more success coming to you. And when I left here, I went on to write and produce and direct 5 movies last year. Ni Prophet we va tiyisisa leswaku na ndzi ta humelela, ndzi ta boxeketa swinene eka bindzu ra tifilimi. Endzhaku loko ni ta va ni sukela ni tlhela ni ya kota ku tsala 5 ya tifilimi leti ni nga tlhela ni ti humelerisa kumbe ni tlhela ni ti director. Yes, I forgot to say this, that I studied film, and then before I met the prophet, you know, running a production company in Johannesburg is not easy because the industry there is highly competitive. And then after the prophet declared, I went on to produce and direct and write 5 movies under my film production company. And actually, one of the movies was also sponsored and funded by the Gauteng Film Commission after the prophet declared. Let's clap hands for Jesus. Ni lava ku vula leswaku na ku va ka bindzu leri ra ku tsala swikeche endhawini ya le Joni a swi olovi leswaku na vanhu vo tala va tsutsumele eka rona bindzu leriwani, mara endzhaku loko ni ta va ni hlangana na muprofeta eka 5 ya swikeche leswi ni swi tsaleke, xin'we xa kona xi ve xi kuma nkateko wa ku xa ku va vuseketeri bya timali hi nhlangano wa tifilimi wa le Joni. Yes, basically, since I produced, wrote and directed 5 movies, we also had 5 premieres at the Bioscope Independent Film Cinema in Johannesburg. So a premiere, it's whereby you launch your movie and you invite people to come and watch your movie. We held 5 premieres, and all of those premieres were success after the prophet declared. And we also received a lot of support from the Gauteng Film Commission in Johannesburg. So basically what you are seeing on the screen, these are the 5 movies. No, these are the 4 movies which I've written, directed, and produced. And the broadcaster Mnet, Mzansi Magic, has agreed to license these 4 movies. And actually, this one is Tandwasami, will play this Thursday, 9:30 on Mzansi Magic in the evening. So, and then here is just a sample of the contract, you know, to show that they've agreed to license these movies. So this one will play on TV, and then the date for these other 3 has not yet been finalized, but it will be finalized soon. We are in that process right now, but they've agreed to license these 4 movies. And all of this came after the prophet prayed for me and delivered me. Hi ku komisa eka leswi Mr. Mbata va karhi va hlamusela, va hlamusele kahle ku ri na eka swikeche hinkwaswo leswi va swi tsaleke, xin'we xa swona xi ta va xi karhi xi kombisiwa eka munhu loyi ya ka wona hi awara ya 9 namadyambu eka xitichi xa Mzansi Magic. And then va tlhela va kombisa mhakeni ya ku ina eka loko mi karhi mi tsala swikeche ku ni nkarhi lowu mi faneke mi ya mi endla vuxavisi eka ndhawu leyi va yi vitanaka cinema,
laha mi lavaka leswaku vanhu va vona mimpfapfarhuto ya n'wina kumbe swikeche swa n'wina ivi loko va ri na ku tsakela va sungula ku kota ku ya swi xava and hinkwaswo sweswo swi vuye swi endleka hikuva va kume vuseketeri lebyikulu va tlhela va va mpfumelelo kumbe lexi vitaniwaka layisense yo kombisa swikeche leswi hinkwaswo eka tithelevhixini so xin'wana lexi va nga tlhelaka va xi vuleke i ku na license yi kona ka laha ka maphepha lama nga kona laha yi kombisa yi tiyisisaka leswaku na mpfumelo se va wu kumile and xin'wanyana xa kona i ku na leswin'wana swikeche swi ta kombisiwa mara masikunkulu lama nga ta kombisiwa hi wona a ma si na tiveka. Let's clap hands for Jesus. Ai beleni Yesu maboko. The title of, yes, the title of the movie that we'll be playing is Thandwa Sami. And then it will play on the 10th of January, which is next week, Thursday, 9:30. Yes, 29:30. And then these other ones will also play on Mzansi Magic as well. This one will follow is Thandwa Sami. We are just busy finalizing the date for this one. And then these other two will follow after these two. Let's clap hands for this great God. Va swi hlamusela kahle leswaku ina swi tiyisisiwile leswaku na xikeche lexi vitaniwaka Thandwa Sam xi ta va xi karhi xi tlanga hi wa munhu loyi ya ka wona eka xitichi xa Mzansi Magic hi awara ya 9 namadyambu laha vanhu lava nga ta va pfule xitichi xexo va nga ta kota ku swi vona and leswin'wana va nga swi nga kona laya i ku naswona swi ta va swi karhi swi landzela ntsena masiku a ma si na tiveka ko va nga si na hlamusela ku ri lexin'wanyani vito ra xona ku nga va ku ri yini mara lexi xi tivaka lexi hi nga ta va hi karhi hi xi vona hi xi langutisile hi wa mune hi lexi vitaniwaka Thandwa Sam leswi vula swa ku na murhandziwa wa mina hi Xichangani. I knew about Prophet V.C Zitha from YouTube. I basically saw him on YouTube and I tune in and watch him all the time, and I've been watching even when I'm home. I tune in and I connect through YouTube. And I just wanted to add, man of God, that this blessing is not just to me alone, but through the prayers of Prophet V.C Zitha, he has also helped actors and crew who worked on these movies, because it's not just a blessing to me, but it's a blessing to them as well. Because when these movies play, these movies will also market the actors and the crew, and since they also worked on these movies, they're also going to be getting paid. So what we are doing is we are creating employment for other people and opportunities. So what the God of Prophet V.C Zitha is doing is really great, because he's not through blessing me and praying for me, he's also created opportunities for other children as well. Let's clap hands for Jesus firstly before I interpret. Ba hlamusela kahle Mr. Mbata ku ri va tive hi Prophet V.C Zitha eka kusuka eka media ya YouTube la va tshamaka va connecta va tshamaka va lava na ku tsakela ku la ku vona leswaku na ku nga va ku humelela yini hi Prophet V.C Zitha ngopfungopfu eka YouTube leyi nga kona ku la Salvation in Christ Ministry, and va a va tshama va hupha nkarhi kumbe minkarhi yo tala ku va tshama va langute hinkwaswo leswi humelelaka kwala ka YouTube yeleyo. Va tlhela va tatisa marito ya kwena xikhongelo xa Prophet V.C Zitha xi va pfune swinene, and a xi pfuna nga vona ntsena, xi pfune na vatlangi xi pfuna ni hinkwavo va ti-engineer lava nga kona eka mimpfapfarhuto leyi hinkwayo ya swikeche leswi va swi tlangaka, leswi nga endla leswaku na ku va na mintirho ya vanhu lava va tlangaka eka swikeche sweswo va kuma mintirho, va kuma mali ya ku hlayisa mindyangu ya vona, va tlhela va duma va humelela hi xikhongelo xin'we ntsena lexi muprofeta a xi endleke. Va ve va swi vona leswi hikuva va vona ku tsakeriwa ka vatlangi lava va nga le ku tlangeni eka switori leswiwani, leswaku na hi xikhongelo xa Prophet V.C Zitha a xi lo pfuna vona ntsena kambe xi pfune crew hinkwayo. Let's clap hands for Jesus. Ai beleni Yesu maboko. I would like to firstly thank Prophet V.C Zitha, because when we came from Joburg
the first time here, the prophet welcomed us, and he didn't know me, but spiritually he knew me, and then he called me and prayed for me. And then I would like to say that Prophet V.C Zitha is a real man of God, and hence why we came from all the way from Joburg to come here is because we've seen that Prophet V.C Zitha is a true man of God, and we thank the Lord for his life. And you know, I thank him for praying for me and for delivering me and my family. And you know, through praying for me, you know, I'm so grateful because it's not just me who's being blessed, but other people as well, you know, who have a dream of being filmmakers, those who acted, those who were part of the crew, you know. So I thank the God of Prophet V.C Zitha, and I thank this wonderful man of God that God is using mightily. Xo sungula lexi ni nga xi vulaka i ku khensa ngopfungopfu eka muprofeta V.C Zitha, va ni pfune swinene. Mi nga ha mi swi vona na n'wina hi suka hi ri ndhawini ya le kule, ndhawini ya le Joni, hi vuye hi ta ni ndyangu wa hina hi ta ro sungula, ivi loko hi fika va hi amukela hi mavoko hi malwandla. Endzhaku ka sweswo ivi va tlhela va hi khongelela, va tshunxa mina, va tlhela va tshunxa na ndyangu wa mina, va tlhela va tshunxa hinkwaswo. Is this boy that knows too much? What have you done to him? Wenzeni kuye? What have you done to him? Wenzeni kuye? Let it disappointment. Eh? Disappointment. In what? Delay. Delay. In everything. Angitakalalu buyabusuku. Hey, ngiyashuta. Yeah mama, begi movie yapi. Yeah mama. Yeah what. Yeah mama. Do you know mama? I'm working hard. Yeah. Why? Kanti kumele bahlupheke. Why? I want him to suffer because he's working hard. Sifuna poverty. Leswi a swi salele ndzhaku evuton'wini bya mina, nte loko hi va vona hi swi twisisa kahle leswaku na Prophet V.C Zitha i ntiyiso, i nandza wa ntiyiso wa Xikwembu, hikwalaho hi tata ku khensa eka vona hi vona nandza wa Xikwembu wa ntiyiso. I just wanted to add something, man of God. Before the man of God prayed for me, I had produced 2 movies. And last year, I was able to do 5 movies. And I also wanted to add that we also did the first official Favor Media Film Festival, whereby we screened 3 of our movies in one day. And also the film festival was a success. And also, just wanted to add that when the man of God prayed, he said he's seeing success coming my way. You know, even now I've started writing my film book, which by the grace of God will be released this year. And the book basically will be teaching youngsters about filmmaking. I will be sharing my journey of how I was able to produce these number of movies, and also through the man of God declaring and praying for me, God gave me the wisdom to come up with a shooting format, which is what I'm using to shoot these movies. So basically there's a system, a way that I'm using to shoot these movies, and which the book will be based on. So, and also my advice to people would be, firstly, if you want to enter filmmaking, I would suggest that you also go to school and study something related to film. And then if you can't, then I would advise that you look for people that can mentor you, people that can advise you on filmmaking. And also, I would advise them to also work hard as well. You know, after the man of God, Prophet V.C Zitha declared, I didn't just sit back, I also put in the work. And while putting in the work, I was also praying, declaring success. So they also need to work hard and put in the work, and they must not lose faith. And they must also believe in the God of Prophet V.C Zitha, and believe that what the man of God has declared will definitely come to pass. Hi ku komisa eka leswi va hlamuseleke Mr Mbata, va vula marito ya va nga sina nyika xitsundzuxo eka
naveri kumbe lava tsakelaka ku tikuma va ri eka bindzu lero paparuta swikeche va ve na nkateko wa ku va na festival ya ti-movie laha na yona yi nga tlhela yi humelela hi xiyimo xa le henhle ende endzhaku ka swona va tlhela va tatisa marito ya ku na lembe ra endzhaku va nga se na hlangana na muprofeta V.C Zitha a vo lo kota ku tsala mitlangu mimbirhi ya swikeche ntsena mara endzhaku ka swona va kote ku tsala 5 ya swikeche loko va ta va hlangana na muprofeta V.C Zitha va tlhela va katekisiwa futhi hi ku tsala ebuku leyi vulavulaka hi tifilimi leyi nga ta pfunaka vana lavatsongo ku va kota ku twisisa leswaku na loko u lava ku nghenelela eka mhaka leyi ya ku tsala swikeche u endlisa ku yini eka buku ya kona va tlhela va nyika xitsundzuxo eka lava navelaka kumbe lava lavaka ku tsala swikeche leswaku na swi lava leswaku munhu a va a dyondzile a yile exikolweni xo sungula xexe xa vumbirhi va fanele va tlhela eka tidyondzo ta vona va kongomisa va landzelela ngopfu etimhakeni ka tidyondzo leti fambelaka na ku tsala swikeche and then endzhaku ka swona swi lava va tlhela va tiyimisela va nga heli ku tshemba va tlhela va tshemba eka muprofeta V.C Zitha leswaku marito hinkwawo la muprofeta V.C Zitha a ma vulavulaka ma nge tlheli ma nga humelerisanga mbuyelo. When the God of Prophet V.C Zitha opened doors in my film company, I was able to also invest in equipment with the funds that we were able to generate. So the company now has also its own cameras, its own lights, which we are using to produce the movie. So the God of Prophet V.C Zitha also blessed the company with its own equipment, which we are now using to produce more movies. Wow. Let's clap hands for Jesus. Ku tatisa eka sweswo nandza hosi i ku Xikwembu u ve a hi pfuna endzhaku ka loko Xikwembu xa Prophet V.C Zitha xi hi pfunile hi kote ku xava malayiti kumbe timboni leti pfunetaka swinene eku humeleriseni ka mimpfapfarhuto leyi hi pfapfarhutaka so hi rhandza ku khensa Xikwembu eka minkateko leyi Xikwembu a hi nyikeke yona ehenhla ka sweswo. Surely this is the year of taking over. My brother was located through prophecy when he came to the service. The prophet said there is a filmmaker in the service, and he stood up and went. After, the prophet said to him, you will become successful in your filmmaking and your director. He was staggering in stagnation with 2 films only. But after the word of the prophet of God, he saw himself not only just 2, not only just 3, but a total takeover to 5 movies, which he directed and premiered himself. This surely is the God of Prophet V.C Zitha. On top of that, he says, I found sponsors from government officials for one of my movies. This surely is a year of taking over. As if that was not enough, God said to him, do not worry. On the Thursday, this coming Thursday, the 10th of January, the son of Prophet V.C Zitha, a movie that he has directed, Istandwa Sami, will be playing. So make sure that you look out for the son of Prophet V.C Zitha on Mzansi Magic, channel 161. This surely is a year of taking over. Not only that, but the God of Prophet V.C Zitha gave more and more, for they now have their own lights, their own cameras, their own equipment to use. This is surely a year of taking over. As we've seen with my brother over here, he is totally taking over the film industry. You in your life as well, you can take over.